Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yayına hoş geldiniz. Az önce LinkedIn'le alakalı bir problem oldu. O yüzden yaklaşık bir 20 saniye kadar ertelemek zorunda kaldık. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Berkay. Bugün sizlerle ilk etkinliğimiz olan Info Session'ı gerçekleştireceğiz. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Öncelikle şunu söylemek istiyorum başlamadan önce. Bu yayın hem İngilizce hem de Türkçe aynı anda çevrilecek. Çünkü bazı hem yabancı arkadaşlarımız var aramızda hem de Türk arkadaşlarımız var. Bu yüzden bu şekilde yapmanın daha uygun olduğunu gördük, düşündük. O zaman başlıyorum İngilizce ve Türkçe şekilde. Hello all, welcome to our first session, which is an info session. And before starting our session, I wanna mention you that this session is gonna perform in English and Turkish simultaneously because we have some Turkish students and international students at the same time. And we have to translate and we have to perform this session in both of languages. So tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar diyelim. Yavaştan başlayalım. Yayının içeriğinden, programından biraz da bahsetmek istiyorum. İlk önce size kısa bir sunum yapacağız. Info Session'ın içeriğiyle alakalı kısa bir sunum yapacağız. Bugün sizlere takvimi paylaşıp yani programı paylaşıp ardından Merve İşler'i davet edeceğiz yayına. İlk yayınımız olduğu için biraz heyecanlı olabiliriz. Bu yüzden kusura bakmayın. O zaman yavaştan başlıyorum İpek. Okay. Let's start with our schedule, today's schedule. So let me pass to the next page. I will share the today's schedule with you guys, and after that we are going to invite Merve İşler to hear her presentation. So let's introduce our core team members. Okay, nice. So let's start with myself. I am Berkay Ermiş, third grade computer engineering student and team lead of Medipol University for this year. İpek. Well, I am İpek and I am social media and design team lead at this community. I am third year industrial engineering student and I'm also doing double major in computer engineering. I'm interested in artificial intelligence and machine learning. That's all about me. I would also like to welcome you all on behalf of the core team members who are not among us today. And I would also like to thank them all for their hard work and their contribution to our community. So let's start getting to know them. Let's start with İlknur Akçay. İlknur Akçay is third year computer engineering student and she's also doing double major in biomedical engineering. And she is our web development team lead. And also Zişan Zülfikar is third year computer engineering student and she is interested in artificial intelligence. And our next member is İrem İnan. She is third year industrial engineering student and she is doing minor in computer engineering and she is our project coordinator. You can continue, Muhammed. Okay. I'm introducing the other core team members. First of all, Hamza Hasan is from Egypt and he is fourth grade computer engineering student and he is the data science team lead of our community. And Vusal Ismailov is from Azerbaijan and he is second grade computer engineering student and he is the artificial intelligence team lead. And Samet Sarıal is third grade computer engineering student and he is mobile development team lead for our team. And let's continue with the Javad Khalilov. Javad Khalilov is from Azerbaijan and he is first grade computer engineering student and artificial intelligence and Android. His interest area. And Mohammed El Saidi is from Egypt and Mohammed is fourth grade electrical and electronics engineering and
Muhammed is interested in machine learning. Çok özür dilerim. Machine learning. Furkan Boyraz is a second grade computer engineering student, and Furkan Boyraz is interested in cloud computing and cyber security. So that's our core team members. Arkadaşlar bunlar bizim core team ekibimiz. Umarım bu sene harika işler gerçekleştireceğiz bu ekiple beraber. Öyle umut ediyoruz. I hope we will perform good and beneficial events we will perform with these core team members. O zaman İpek yavaştan Merve'yi davet edebiliriz bence. Yes, that's invited. Etkinliğimizin sonunda sosyal medya adreslerimizi de sizlerle paylaşacağız ve ardından bir anketimiz olacak arkadaşlar. Merve'yi alabiliriz. Hoş geldin Merve. Hoş geldin. Selam herkese. Çok teşekkür ederim beni ilk etkinliğinize davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Tabii ki. Çok güzel başladınız gerçekten. DSC'nin senesi ve çok güzel yani ilk etkinlikten bu kadar kişinin dahil olması bayağı güzel. Umarım çok güzel etkinlikleriniz olur devamında da. Umarım. Yaklaşık 50 kişiyiz şu anda. Gerçekten güzel, sevindirici bir sayı. Süper, harika. Çok sevindim. Ben o zaman yavaştan kendimi tanıtarak başlayayım isterseniz. Tamam. Sen kendini tanıtmadan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar Merve sunumunu İngilizce gerçekleştirecek. Fakat etkinliğimizin sonunda soruları hem Türkçe hem de İngilizce şekilde alabiliriz. Ve aralarda da zaten Türkçe çeviride yapabiliriz muhtemelen. Değil mi Merve? Yapabiliriz herhalde. Evet, Türkçe, İngilizce, hangi dil isterseniz. Karışık. Bugün böyle. Yani. İtalyanca falan dedi. O bizde yok. O zaman seni yalnız bırakıyoruz sunumunla. Önce kendini tanıtabilirsin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Öncelikle ben Merve İşler. Google'da İstanbul'dayım. İşte şu an bunu da İngilizce anlatayım bu arada ya. Ne kadar yabancı arkadaşımız var. Ona göre yapalım. Ben şöyle diyeyim o zaman. Sanırım yarısı half of them are foreign students. So Merve İşler is from Google. Merve İşler is a Google Developer Relations Coordinator. Is it true, right? Merve? True. Okay. And Merve İşler is make a presentation in English, but we can take some questions at the end of the session in Turkish and English. And we are gonna try to translate Merve İşler's presentation. By the way. Okay. So, thanks a lot for the introduction then. Okay. This is Merve, Merve İşler. Actually, like last year, it was the first year of the Developer Student Clubs program in Turkey and Central Asia. And I was the one who was trying to, contact with you via Instagram, Facebook, Twitter sometimes. Would you like to involve this program? And this year, now it's the second year of the program, and it's incredible process because I saw that students are super excited for that. And actually, I don't know if I mentioned that, but based in Istanbul and supporting the Google developer communities developer student clubs, women tech makers, and also we have other communities I'm gonna mention to you today. Which shortly, it's not going to be a long presentation because I also don't like the long presentations. So, and you can ask me anything about the communities and also your questions related with how you can join this DSC, and also if you don't know how to organize or how to involve being a DSC lead and those kinds of things, I'm going to mention to you today. And first of all, maybe I can start that. How many of you are computer science students? Can you just write a comment and I can read it afterwards? And also, if you are in the different department, then it's also perfectly fine because in the developer student clubs, we are super inclusive about it. And actually, we are supporting all the departments if they want to develop themselves. And this is the key. If you want to develop your skills as a personal development, and also you can think it like a technical development if you're interested in those kinds of things, it's also perfectly fine.
it's the right place. There you go. And also, like, thanks a lot, Berkay, for becoming a lead for Medipol University. And I'm pretty like lucky to have those kinds of teams, like those kinds of people in my team this year, because like we're gonna organize great stuffs together probably. And like I can give you some contrast of like this year. This year probably you will see some Android study jams, and afterwards you will probably see some cloud study jams. And probably the Google Cloud, and also maybe some Firebase and also like Flutter technologies. And we are all going to talk about those kinds of things. And at the same time, you're perfectly like, it's all about your imagination. You can definitely organize some events related with machine learning, AI. It's all up to you. Like last year, they did great jobs about this. And maybe you noticed that Developer Student Club leads organize ML days, and yesterday was the hackathon of this event. So you can also organize those kinds of things. It's perfectly fine. And I want to show you some website, so you can just check those websites, and you can learn more about those programs and also the other events. Let me share it. I hope you can see my screen. Yeah. And this is the website where you can find all the developer student clubs in the world. And I'm just sharing you the link of the website, and you can just check this out. And in this website, you can definitely find any club in any country. For example, if you're from like Azerbaijan, you can find some developer student club communities in Azerbaijan. And also, like, the surprising thing is I'm also supporting those communities in the Central Asia. So you can definitely contact with them via me. Like, I can just try to, introduce you to those communities. And also, like, when you just go to Europe, Middle East, and North Africa, you can definitely find so many communities here. And in Turkey also, like, lots of communities, and you can definitely join their events. For example, you can just you just need to click their link, and afterwards you will see their page, and you can just join their community. And this is the thing. But the most important thing is, I think, you just need to go to, firstly, when you just go to this website, you can just write your university's website, and this is your university site. And maybe you know this guy, right? And hello. And you can also like see the details of those events, and probably for the next events they are going to use this platform too much. And also, like, if you want to join this community, like if you want to involve it, the first thing is you need to just put this join button. This is the thing, just push this button, and afterwards you'll be there. And this is the link of your university's page. And what we are going to do with the DSC is, it's actually like super easy to understand. Maybe I can do a small presentation about it. Let me just share my screen with my presentation. And yeah. Actually, like, the developer student clubs are based community groups for students interested in Google's developer technology, students from all graduate and undergraduate programs with an interest in growing as a developer as welcome. And also, like, you can be like a developer and also designer and also like anything. It's not only about like developers, because like we have so many like stuffs in this program, so you will see probably most of them when you start to involve. And by joining the DSC, students grow their knowledge in a peer-to-peer learning environment and build solutions for local businesses and their community, right? Which means, like, probably if you're studying computer science or something different, you will probably feel like I was feeling, that's why I'm telling this, a bit lonely. Because like in front of the computer, of course, we are all equal, but also like we are a bit lonely about it. So maybe we need to do something together, and we need to just create a community for that in your university, and also peer-to-peer learning environment. Generally, like, students are a bit in competition with
the university if you're in the same university. But actually, the most important thing is developing yourself and your skills. And that's why actually you're gonna involve developer student clubs, which means like if you want to share your knowledge with the students, then you can just join. And also if you like, the give back culture, then just join. And also if you like, if you want to develop some products, I mean, like if you want to develop some projects for the life and also for good, then also it's the good way to join those communities. Otherwise, if you don't want to help anyone, and if you don't like your peers, and if you don't want to like join any teamwork events, then it's not the right place, because you guys all need to, help each other and also support each other. That's what we are expecting from you. And yeah, and we have some featured stories, and I don't want to make it super long. That's why I'm not gonna make it to watch you, but you can watch it whenever you want, because it's on the Google Developers channel. It's Hastu's story. Just take a look at it. And also right now, actually, it's updated. We have more than 1,200, 1,200 communities in the world. And also those leads are super passionate leaders, actually. That's true. And also that's what I was mentioning before, who are dedicated to helping their peers learn and connect. This is the most important thing, guys. And afterwards, you just need to know that Google selects DSC leads. Like we had an interview with Merve I, and afterwards he selected. That was the thing. It's not something happening by chance or something like that. It was like he applied for that, and afterwards he joined as a DSC lead. And every year DSC leads are changing, actually, which means you can be a DSC lead for the next year, and Merve is gonna be the DSC mentor for your university. This is how it happens, like 1 year leadership, and afterwards 1 year mentorship. And also the most important thing is just focus on your journey, and journey is the most important thing for this program. You will meet with so many peers around you, and also from all over the world, so which is good. And also you can just start and growing yourself about those technologies. And yeah, what they're gonna do about it is what do they do? What do DSC clubs do in your university? Actually, when they start a club, and right now you have a club in your university as a DSC Medipol University, probably there'll be so many workshops in this club. And also you'll be able to build some projects, which means we have a solution challenge. Maybe you heard about it, or maybe it's the first time you heard about it. How you can find an information about solution challenge is, of course, you should definitely visit our website about it, and I will show it to you soon, so you can just take a look at it also. Yep, this is here. Yeah, when you just go to a website, I mean developers.google.com, there's a solution challenge tab, and just take a look at it, because it's pretty important. Solution challenge is a global challenge for students who has a DSC in their university, which means right now you're able to join solution challenge contest, which is an annual contest, and you will just build your solutions for the local problems in your country or anywhere, for your university. And also for the last year, some highlights, there was a top 10 winners, and it was a showcase for them. And also the VP of Google joined this event, and it was obviously an online event, and it was super good event. And afterwards, they got some, I can just show you about it. They got some prizes about it. Normally, it used to be a travel to US and the Google offices, but unfortunately, because of the coronavirus, right now everything is online for those things. But also there is a swag kit, which is something physical, and also of course you're gonna get some mentoring stuff. But this year it's gonna change, and it will announce on December the rules and everything, the TNC and everything related with solution challenge.
But the most important thing is you can definitely start building your solutions right now. So you can start it, and please just work on it and set up your teams, because it's going to be a team activity. It's not going to be something personal. And with your team, you can just join it and show yourself, and maybe you can be in the top 10. So this is how it happens for the solution challenge. And this is the most important thing for the DSCs. And also, like, if you have any questions about it, please just ask me. Yeah. I cannot hear you. Okay. You can hear, right? Yes. Thanks for presentation. It was very beneficial. I think everyone has an idea about the DSCs and other developer communities under the Google. And again, thanks. It is really good presentation. And İpek, what do you think? We are very pleased to see you among us. And I don't know what to say. Is there any question in the chat? Evet, bu noktada arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. Gördüğünüz gibi kısa bir sunumdu. Gayet güzel ve hızlı açıkladı bence Merve. Sağ olsun. Şu anda eğer soru varsa yavaştan alabiliriz. Herhangi bir şeyle ilgili, DSC'lerle ilgili veya yapacağımız etkinliklerle ilgili aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Aynen. Daha sonra da sorabilirsiniz. Şu an aklınıza gelmezse şey yapalım. LinkedIn, Twitter, Instagram falan. Evet, hemen paylaşıyorum. Ben bunları hazırlamıştım. Aynen. Daha sonrasında böyle şey oluyor. Ah, süper, bak paylaştın, harika. Oralardan yazın direkt. Bana da yazabilirsiniz. Beni de bulabilirsiniz. Bunu dedikten sonra şey oluyorum böyle. Falan. Şimdi evet. 200 tane soru geliyormuş şu an ama. Aynen. Bazen... niye dedim ki? Aynen. Yayında neden sormadınız o zaman diyorum. Az önce chat çok güzel aktı aslında. Evet. Şu anda düşünüyor musunuz acaba, onu merak ettim. Evet, Hamza, you are great guys, keep going demiş bizim ekipten. Javat aynı şekilde amazing demiş. Teşekkür ediyoruz. Bakalım, Medipol bu sefer bayağı fena geliyor yani. Yeni başladı. Evet, Medipol Solution Challenge'a hazırlanacak. Bayağı sağlam. Gördüm zaten. O yüzden bayağı iyi. Çok sevindim yani. Bir de az önceki, hani ben biraz fazla İngilizce anlattım. Onu daha sonradan fark ettim bitince. Bir dile geçince diğerine geçmek daha zor oluyor. Çünkü öyle düşünmeye başlıyorsun. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O az önce gösterdiğim platform üzerinden zaten bütün etkinlikleri görebilirsiniz ve şu anda Medipol'ün etkinliklerini de takip etmek için aslında onların oradaki kulüp sayfasına join olmanız gerekiyor. Join olduktan sonra zaten onlar size bütün yapacakları etkinlikleri daha sonrasında haber veriyor olacaklar. Burada en alttaki link. Oraya dahil olursanız zaten bir sonrakileri de büyük ihtimalle zaten oradan yapıyor olurlar diye düşünüyorum. Ya da buradan da yapıyor olurlar. Her yerden yapıyor olabilirler. Yani yapmanız gereken bunlar. Şu anda benim aklıma gelenler. Umarım işinize yaramıştır bu bilgiler. Ve ben daha fazla şey yapmayayım o zaman. Sizin vaktinizi almayayım. Siz devam edin. Info session'ınızda. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Biz o zaman anketimize devam edeceğiz yayına. Yaklaşık bir 2-3 dakika daha devam edip bitirmeyi düşünüyoruz. Tekrardan teşekkürler Merve. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Teşekkürler size de. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, burada bazı sosyal medya adreslerimiz var. Instagram adresimizden bizi takip edebilirsiniz. LinkedIn'den de takip edebilirsiniz. Yakında canlı yayınlarımızı LinkedIn üzerinden de yapacağız. Fakat şu anda bir problem oldu. O yüzden LinkedIn'den devam edemedik. Yayını da bu yüzden birazcık ertelemek zorunda kaldık. Üçüncü link gördüğünüz WhatsApp grubumuz. WhatsApp grubumuza gelerek orada aynı şekilde etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. But I have to explain in English because there are many foreign students in the WhatsApp group, and we had to restrict our WhatsApp group because there was a problem. There was a problem about the chat because
we didn't expect to be happen like that. So we had to restrict our WhatsApp group, but we are gonna open to chat our WhatsApp group, but we will announce our Discord channel later on. Yakın zamanda Discord kanalımızı açacağız ve oradan da bir network, bir ağ ortamı kurmak istiyoruz. Bazı kanallar, bazı alt kanallar oluşturup Discord kanalımızda kendi projelerinize geliştirici ya da herhangi birilerini bulabilir. Hatta bize oradan çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu şekilde WhatsApp grubumuzu muhtemelen bir süre daha kısıtlayacağız. Çünkü tek kanal üzerinden olduğu için orada iletişim problemi oluyor ve ağ kurulamıyor. Ve projelerinizi birilerine rahatlıkla anlatamıyorsunuz. Bu şekilde İpek, sen ne düşünüyorsun? Gayet iyi özetledin. Açtım. Anketi başlatalım istersen. Başlatalım. How can we join? You can follow our events through our Instagram accounts or LinkedIn account, as I mentioned before. Usal is mentioned. Ramazan sormuş, gelecekte yapacağınız etkinlikler nelerdir diye. Yakın zamanda bir Android Study Jams düzenlemeyi planlıyoruz. Kotlin üzerine bir eğitim serisi olacak. Kotlin üzerine bu eğitim serisini yaptıktan sonra aslında şöyle söyleyeyim, genel olarak bir anlatmak gerekirse biz bu dönemin sonunda bir hackathon düzenlemeyi, yani yerelde bir hackathon düzenlemeyi planlıyoruz. Fakat bu hackathondan önce bir bootcamp düzenlememiz lazım. Yaklaşık işte 8-10 konuşmacının geleceği ya da 8-10 parttan oluşan bir bootcamp. Örnek vermek gerekirse Kotlin üzerine bir bootcamp. Ve ardından da hackathon düzenlemeyi düşünüyoruz ve 2021'de Solution Challenge'a Medipol Üniversitesi olarak katılmak istiyoruz. Tabii bu bootcamp'ten sonra da aralarda da yine teknik sohbetler, teknik konuşmalar, teknik jams'ler bu şekilde olacak. Eda'nın sorusuna da cevap verdim sanırım. Batı Nay da aynısını söylemiş. Evet, şu anda ekranımı paylaşmak istiyorum ama ondan önce yeniden sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Şimdi yeni bir ekran paylaşacağım. Anket açmamız gerekiyor. Çünkü ilgi alanlarınızı anlayabilmemiz için daha iyi bir anket düzenleyeceğiz şimdi. Sanırım şu anda görüyorsunuz. I will, or you can enter the slide.com. It is really important because we wanna understand your interested areas before starting the semester, and I will open a poll there, and you will select your interested area there, and in the slido.com you can enter DSC Medipol and join the poll at this way. Şu anda görebiliyor musunuz arkadaşlar? Giriş yapabiliyor musunuz ankete? Oy verebiliyor musunuz? Bir link paylaşayım. Slido.com. Bir deneyebilir misin? Şu anda giriş yapılabiliyor mu? Şöyle linki attım. Buradan DSC Medipol yazarak ilgi alanınızı seçebilirsiniz. Hala şu anda bir katılım yok. Evet, şu anda galiba başladı. Mobil, yapay zeka, makine öğrenmesi. Evet. Sanırım şu anda herkes erişebiliyor. Everyone can access the poll, I think, right now. Okay. Bunu burada verdiğiniz oylara göre arkadaşlar etkinliklerimizi düzenleyeceğiz. Buna göre bootcamp planlaması yapacağız. Biraz da aslında bu dönemin, hatta bu senenin şekillenmesine yarayacak bir anket olacak bu.
14 kişi katıldı şu anda. Sanırım siber güvenliği eklemeyi unutmuşuz. Evet, haklısın. Gerçekten de çok yoğun bir gündü bugün. Yani etkinlik dışında aynı zamanda çok yoğun bir gün geçirdik. Bütün herkes olarak. Dersler olsun, quizler olsun. Aynı zamanda da daha önce bahsettiğim gibi 3. sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar mühendisliği Medipol Üniversitesi'nde. Kaçıranlar için tekrardan söyleyeyim. Evet, şu anda 18 katılım oldu. Yapay zeka ve makine öğrenmesi ve web üzerine etkinlikler görmek istiyorlar. Tahmin ettiğimiz gibi oldu aslında. Evet. Vusal çok başarılı bence. Şimdiye kadar elinize sağlık demiş. Teşekkür ediyoruz. Vusal da bizim ekibimizden yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine bu dönemde, bu sene bize katkı sağlayacak. Evet, siber güvenliği unuttuk maalesef. Kusura bakmayın. İpek nasıl geçti? Ne düşünüyorsun? Bence çok güzel geçti. Biraz heyecanlandım ben açıkçası. Söylemek Tabii ki gerekirse. ben de. Evet, ilk etkinlik olduğu için şöyle ekrana da koyalım kendimizi. Evet. Açık konuşmak gerekirse biraz heyecanlandım, evet. Ama genel olarak güzel geçti. Bence faydalı geçti. Merve çok güzel bir sunum yaptı. Sanırım bir dakika daha bekleyelim. Çünkü 34 kişiyiz. 22 katılım olmuş. Oy veremeyenler de versin. Slido.com'a giriyorsunuz. DSC Medipol yazıyorsunuz. Enter the slido.com and firstly and after that enter the DSC Medipol. Hashtag DSC Medipol to vote to join the poll. Tamam. Sanırım bu kadar. Evet. Web ve yapay zeka makine öğrenmesi üzerine, biraz da mobil üzerine. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Kapatabiliriz sanırım. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sizin etkin katılımlarınızı ve yorumlarınızı Instagram veya WhatsApp grup üzerinden ya da Discord kanalımızı açtıktan sonra cevaplarınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz. Umarım çok güzel bir dönem, bir sene geçiririz ve Solution Challenge'da belki de Medipol Üniversitesi olarak bir ekip çıkartıp Solution Challenge'e katılır ve başarılı oluruz. İlk 10 arasına girip eğer pandemide geçerse Amerika'da Google ofisine gitme hakkı kazanırız hep beraber. Ya da bizden birileri katılır ve kazanır. Bu hakkı da kazanırlar. Tamam, o zaman benim söylemek istediklerim bu kadar. İpek, sen bir şeyler eklemek istiyorsan bitirebiliriz bence. Daha fazla vakitlerini almayalım. Bundan sonra Evet, durmayacağız. Biraz geç kaldık ama bundan sonra durmayacağız. Tamam. O zaman Çok tekrardan teşekkür teşekkür ederiz. ediyoruz. Yeniden sosyal medya adreslerini chat'e bırakıyorum ve yavaştan yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.